Now we are back again in the world of parts of speech. Okay, we did last day parts of speech and we have seen what are the parts of speech. Today onwards I am going to go to the different types of parts of speech as well as their types. Okay, first we take up noun. Whenever we go for noun only. So noun. Now let's see how many types of nouns are there. You have learned 5 types of nouns, especially in the chapter of types of nouns. The later chapters or the following chapters may be having nouns also, but they are in a different topic. Now let's see how all these topics come under the same chapter, that is noun, under the same topic or the same parts of speech, that is noun. Okay, there are 12 nouns, 12 types of nouns, not 5, 12 types of nouns. I have made them into separate blocks. This is one block with 4, here 2, again here 2, and they are single and lonely, but they are very good. Alright, now we shall be doing one by one. Now what is a proper noun? We know noun means name. What is a proper noun? A proper noun is the name of a particular place, of a particular person, of a particular incident, maybe in the history, something that is particular to someone, to something, to some place. Okay, and it's always written in capital. Alright, let's take an example. Suppose we say Mount Everest. Okay, let's take another example. We say Jamshedpur. We can also say Rosalind. Do you know who was Rosalind? Rosalind was a character in Shakespeare's play As You Like It. So these are particular names of some person and you can't write them in small. See, it's all written in capital. So, Mount Everest, Rosalind, Jamshedpur, these are proper noun. Now let's come to common noun. Common noun means we can call this noun to many people, to many persons, to many places, to many incidents. Okay, it's common. Suppose if I take dog. All dogs are called dog. Your dog may be Tommy, my dog may be Pogo, but dogs are after all dog. Or we say girl, or we say road. Okay, so in this way these are common. They don't need capital because they do not refer to anyone in particular. So they are common nouns. Okay, common, and it can be used commonly. Alright. Then we have collective noun. What is collective? When many things are together, many persons are together, many birds are together, many animals are together. This togetherness is called collective noun. Alright. Suppose we say oh, it's not working properly. Never mind. I'll take another pen. Crowd. So we know crowd means a group of people, a lot of people. Okay? If we say herd,
herd of cattle. So cattle, lot of cattle are there, cows, buffaloes and all that. So they are herd. Then we can say bunch. Bunch of flowers. So we have many flowers together, different colors, different types, and we call them bunch. Okay? Or we can say swarm. Swarm could be many bees, many insects swarming together. So they are swarm. Okay? Then we have material. Now what is material? Material refers to matter. 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 What types of matter? It can be expensive, precious like gold. It can also be cheaper but very, very useful like iron. It can also be wood. We can also name plastic. But plastic should be slowly banned. Okay. Gold, iron, wood, plastic, silver, platinum, whatever it is, if it is a matter, it is material. So these are the 4 types of nouns which are in one set. Okay? Now we come to another set. The next set is abstract and concrete. You have so far learned abstract within this group. Yes, it is in this group, there's no harm in it. But it also has a concrete with it. Abstract and concrete are opposite to one another. What is abstract? Abstract is something which you cannot feel, which you cannot touch, or you cannot see, or you cannot hear. You cannot have them through your 5 senses. So you can't touch, you can't taste, you can't smell. They are abstract. Like, suppose we say love. You know your mother loves you very much, your father loves you very much, but can you say love? Can you pick it up and show this is love? No. So it is abstract. Then kindness. You can be a kind person. Someone can be a kind person. The person is called kind. It doesn't remain a noun. It becomes an adjective. But when it is kindness, give me kindness. How can you give kindness? This is not something that can be given in the form of something like you give a chair, you give a piece of cake, you give an ice cream. You can't give it like that. So it doesn't have a form. These are called abstract. We understand them by their use. We understand them by the feelings, but not the sense organs. Alright? So these are abstract nouns. Just opposite to it is concrete. All that we feel with our sense organs are concrete. They are concrete nouns. Concrete nouns can be collective nouns. Concrete nouns can be common nouns. Concrete nouns can be material noun. So long you can see, you can hear, you can smell, you can taste. They all are concrete noun. Only the name is different. But the noun is same. It is concrete because it has a solidity and you can feel them through your sense organs. Alright, this is concrete noun. So, here is one lot, here is the second lot. The third lot is
Just a minute. Huh? When I write fast, I miss something. Countable and uncountable. Now, from the very word count, you can understand when something can be counted. 1, 2, 3, 4, 5. It is countable. Books can be counted. Chairs can be counted. Ice cream can be counted. Sweets can be counted. So, all that can be counted is countable noun. Okay? And that which cannot be counted, how will you count milk? How will you count your hair, all my white hair? How will you count them? No. How will you count oil, water, rice? You can't count them. So they are called uncountable nouns. So countable noun and uncountable noun also stand opposed to one another. So here we have seen abstract and concrete opposed to one another. Countable and uncountable also stand as opposed to one another. Countable, we can say pen, we can say sweets, etc. For uncountable noun, we can say like milk, rice, etc. Okay, then we have another set which is called singular plural. They are also nouns. You can't make singular of a verb. You can't make singular or plural of an adjective. Singular plural is always done with noun. So they are another type of noun. Singular noun means one. Whatever is one is singular. Whatever is more than one is plural. Suppose if you say like book, singular, books, plural. Alright? Suppose if you say pen, pens. There are many ways of doing plural. We'll learn them separately. So singular plural is also a type of noun. Alright? Singular means one, plural means more than one. Then we have compound noun. This is something new for you. What is a compound noun? It is also called nominal compound. Compound noun means when two nouns are joined to make a separate noun, to make a new noun, we call it compound noun. Alright? So, suppose we say ceiling fan. Ceiling is one noun, fan is another noun. We join together and make it ceiling fan. Or we can say table fan. Table is one noun, fan is another noun. We join together and make it table fan. Okay? Ice cream, it's a compound noun. Ice and cream, they both are brought together. They are brought together to make another delicious, tasty dish for you, ice cream. Alright? So, compound nouns are noun plus noun. For today, noun plus noun is enough for you because you are still small. But let me tell you, when other parts of speech are changed to noun, they can also become compound nouns like adjective and noun and so on. Noun and adjective, verb and noun, noun and verb, they can also become compound nouns. But for the present, noun and noun is okay. Alright? Suppose we take an example of the table fan. Showcase or bookcase. Show is one, case is another.
we put it together. Bookcase. Okay. Book is one noun, case is another noun. So bookcase. These are called compound nouns. They are also called nominal compounds. Okay. Compounds, why? Because they are joined together. Alright. And the next one is possessive noun. Possession. Possession means you own something. You have something. Some of you already know possession is done with apostrophe S. Okay. So, something belongs to you. Something belongs to Ram. Ram's book. Possession. This apostrophe S shows possession. Alright? Or if I say Ruby's camera. That means the camera belongs to Ruby. It is possessed by Ruby. So, we see that possessive noun is also a part of noun. So, we are doing all the nouns in one chapter. We are not making separate chapters. Okay, let us go for a revision. The first lot of noun is proper noun, common noun, collective noun, material noun. So, proper is particular, common is general, collective is many together, material means matter. Fine? Then we come to number 2 slot, which is abstract and concrete. Abstract is something which we cannot feel by the sense organs, by the 5 sense organs. Concrete is something that we can feel by the sense organs, via 5 sense organs. Anything, chair, boy, everything, man, whatever it is concrete. Alright? Then we have the third group, which is countable and uncountable. Countable is something wherein we can count the things, and uncountable is something where we can't count the thing. Okay? Then we have the fourth one, singular and plural. Obviously, singular and plural can only be done with nouns. You can't do them with other parts of speech. So, singular and plural. Singular means one, plural means more than one. So, these are again a set of nouns. Then we come to compound nouns, which I said are also called nominal compounds. This is the fifth one. Noun plus noun. I told you that there are also adjectives and verbs which can be used as noun. Later on we'll learn that. But here it is noun plus noun. 2 nouns making another noun. A new noun. Table fan, table plus fan becomes a table fan. Bookcase, book plus case becomes a new noun, bookcase. Okay? Then we have possessive noun. Possessive noun shows belongingness. Something which belongs to someone. Alright? So, possessive noun has Ram's book. What is important here? The apostrophe S. We'll do this apostrophe S with another chapter wherein we'll see how singular and plural takes in apostrophes. But here we are doing it as noun. So, it is Ram's book, apostrophe S. Ruby's camera. Again, it shows belongingness of Ruby. Okay? Now, I'll tell you a little bit of the plural form also. Suppose if I say girls' school. Now, girls is already plural. In this case, we use the apostrophe after the S, because it belongs to many girls. The school belongs to
many girls. It belonged to a lot of girls. So it has to be, apostrophe will come after S. Whenever there is a plural, it comes after S. But if the word ends with S, then you should not put again the S, apostrophe S. Okay, if it ends with S, you don't put apostrophe S. You use it simple method. Suppose John Keats, the name here ends with S. So, since the name ends with S, now you'll ask me, who's John Keats? John Keats was a poet of the Romantic period. Okay, we'll go for it later. Now, when S comes automatically in the word, then we use apostrophe S. But if it is a plural word, then we need to use S and then apostrophe, which shows the plural form. Okay? So let me tell this all again once in Bengali. একবার বাংলায় বলে দিই। আমরা নাউন শিখেছি 5 রকম। মোটামুটি প্রপার, কমন, কালেক্টিভ, মেটেরিয়াল, অ্যাবস্ট্রাক্ট। ঠিক, এটাও ঠিক। কিন্তু অন্যগুলো আমরা আলাদা করে চ্যাপ্টারে শিখেছি। আমি সবগুলোকে একসাথে নিয়ে এসেছি কারণ সবগুলোই নাউন। ঠিক আছে? তাহলে প্রথম সেট অফ নাউনে আমরা কি দেখছি? প্রপার নাউন, কমন নাউন, কালেক্টিভ নাউন, মেটেরিয়াল নাউন। ওকে, তাহলে প্রপার নাউন কি? প্রপার নাউন হলো যেখানে বিশেষ কারণ, বিশেষ কোনো জায়গা, বিশেষ কোনো বস্তুর নাম বলা হয়, তখন সেটাকে বলা হয় প্রপার নাউন। রাইট? যেমন মাউন্ট এভারেস্ট, রোজালিন্ড। রোজালিন্ড হলো শেক্সপিয়ারের অ্যাজ ইউ লাইক ইট একটা ক্যারেক্টার, একটা নাটকের ক্যারেক্টার। জামশেদপুর একটা জায়গার নাম তোমরা জানো। তাহলে বিশেষ নাম প্রপার নাউন, আর এগুলো সবসময় ক্যাপিটাল হয়। ঠিক আছে? কমন নাউন কি? যেটা দিয়ে আমরা অনেককে বোঝাতে পারি। যেমন ধরো ডগ, গার্ল, রোড। যে কোনো ডগকে ডগ বলা যায়, যে কোনো গার্লকে গার্ল বলা যায়, যে কোনো রাস্তাকে রোড বলা যায়। তার যদি এবার নাম থাকে তাহলে সেই নামটা আলাদা, তখন প্রপার হয়ে যাবে। কিন্তু যদি শুধু রোড বলি তাহলে সেটা কমন। তারপরে আসছে কালেকটিভ। কালেকটিভ মানে অনেক। অনেক যখন একসাথে হয় তখন সেটাকে আমরা বলি কালেকটিভ। ক্রাউড, ভিড়, অনেক মানুষের ভিড়। হার্ড, ক্যাটেল, গরু, বাফেলো, এগুলো সব একসাথে হলে তখন হার্ড বলি। বাঞ্চ, ফুল, অনেক ফুল একসাথে হলে আমরা বাঞ্চ বলি। সোয়াম, মৌমাছি বা এই ধরনের কিছু একসাথে হলে অনেকগুলো, তখন আমরা সোয়াম বলি। তাহলে কালেকটিভ নাউন হলো। এবার মেটেরিয়াল নাউন। মেটেরিয়াল নাউন ধাতুও হতে পারে বা অন্য কিছুও হতে পারে। হ্যাঁ, যেমন এখানে গোল্ড, আয়রন একটা ধাতু, উড কিন্তু ধাতু না, তা সত্ত্বেও ওটা মেটেরিয়াল নাউন, কারণ ওটা একটা ম্যাটার। প্লাস্টিক, প্লাস্টিকটাও একটা ম্যাটার। আমরা কিন্তু প্লাস্টিক আস্তে আস্তে ছাড়বো, বুঝেছো? আস্তে আস্তে প্লাস্টিক ছাড়ার অভ্যেস করো। ইটস ভেরি ব্যাড ফর এনভায়রনমেন্ট। এনিওয়ে, এখনো প্লাস্টিক আছে, তাই প্লাস্টিকটা মেটেরিয়াল নাউন। তাহলে এটা হলো একটা সেট অফ নাউন। সেকেন্ড সেট অফ নাউনে আমরা কি আনছি? অ্যাবস্ট্রাক্ট অ্যান্ড কনক্রিট। অ্যাবস্ট্রাক্ট মানে কি? অ্যাবস্ট্রাক্ট হলো সেই নাউন যেটা আমরা বুঝি, অনুভব করি, কিন্তু আমরা আমাদের 5 সেন্স অর্গান দিয়ে ফিল করতে পারি না। যেমন আমরা ওটাকে টাচ করতে পারি না, আমরা দেখতে পাই না, আমরা টেস্ট করতে পাই না, আমরা শুনতে পাই না, তাহলে সেটাকে আমরা বলি অ্যাবস্ট্রাক্ট। অ্যাবস্ট্রাক্টের কোনো ফর্ম নেই, কোনো গঠন নেই। ঠিক আছে? তাহলে সেটা হলো অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন। অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনের লাভ, ভালোবাসা। তুমি জানো তোমার মা বাবা তোমাকে ভালোবাসে, তোমার বন্ধুরা ভালোবাসছে, তোমার বন্ধুরা তোমার জন্য টিফিনের কিছু নিয়ে আসছে, তুমি জানো যে এটা ভালোবাসা। কিন্তু তুমি কি বলতে পারবে যে এই জিনিসটা হলো ভালোবাসা? নো। তাহলে যেটা আমরা দেখতে পাই না, শুনতে পাই না, বুঝতে পারি না, তাহলে সেটা বুঝতে পারি কিন্তু আমরা টাচ করতে পারি না, তখন সেটা হলো অ্যাবস্ট্রাক্ট। কাইন্ডনেস, দয়া। দয়াটা আমরা জানি এটা দয়া, কিন্তু তবুও আমরা এটাকে দেখতে পাই না। সো ইট ইজ কাইন্ডনেস ইজ অ্যাবস্ট্রাক্ট। কনক্রিট হলো অ্যাবস্ট্রাক্টের ঠিক বিপরীত। যা কিছু আমরা 5 সেন্স অর্গানস দিয়ে ফিল করি, দেখি, শুনি,
আমরা টাচ করতে পারি, স্পর্শ করতে পারি, আমরা টেস্ট করতে পারি, স্বাদ নিতে পারি, সে সবগুলো কিন্তু কনক্রিট। কনক্রিটের মধ্যে কিন্তু প্রপারও আসতে পারে, কমনও আসতে পারে, কালেকটিভও আসতে পারে, মেটেরিয়ালও আসতে পারে, কারণ এর থেকে কিছু না কিছু জিনিস আমরা দেখতে পাই, শুনতে পাই, সো কনক্রিট। ওকে, নেক্সট হলো, নেক্সট স্লটে কি আসছে? কাউন্টেবল, আনকাউন্টেবল নাউন। কাউন্ট করা যায় যেটা, মানে গোনা যায় যে জিনিসটা, সেটা হলো কাউন্টেবল নাউন। কাউন্টেবল নাউন, তাহলে তুমি পেন গুনতে পারো, মিষ্টি গুনতে পারো, তোমার বই গুনতে পারো, তোমার জামা গুনতে পারো। পুজো আসছে, অনেক জামা, এরপর শুরু হবে, আমার 9টা জামা হয়েছে, আমার 10টা জামা হয়েছে, সো ইউ ক্যান কাউন্ট দেম, তুমি কাউন্ট করতে পারো, তাহলে ওটা কাউন্টেবল নাউন। এবার যেই জিনিসটা কাউন্ট করা যায় না, যেমন দুধ, তেল, চাল, অনেক কিছু কাউন্ট করা যায় না, মাথার চুল, আকাশের তারা, এগুলো কাউন্ট করা যায় না, এগুলো গোনা যায় না, সো দে আর আনকাউন্টেবল নাউন। ওকে, এর পরের স্লটে কি আসছে? সিঙ্গুলার, প্লুরাল। সিঙ্গুলার প্লুরাল কিন্তু আমরা পড়ি চ্যাপ্টারে, আলাদা চ্যাপ্টারে, কিন্তু এগুলো নাউন, কারণ নাউন ছাড়া সিঙ্গুলার প্লুরাল করা যায় না, অন্য কিছুর সিঙ্গুলার প্লুরাল হয় না। যেমন সিঙ্গুলার মানে একটা, প্লুরাল মানে একাধিক, একের বেশি। তাহলে বুক, বুকস, পেন, পেন্স, এগুলো তোমরা জানো খুব ভালো, আমার থেকে বেশি জানো। ওকে, সো সিঙ্গুলার প্লুরাল হলো যেটা গোনা যায় একটা বা একের বেশি, তাহলে সিঙ্গুলার প্লুরাল। অলরাইট, তো এটাও কিন্তু একটা নাউন। তারপরে আরেকটা নাউন আসছে যেটা তোমরা এখনো করোনি, হয়তো ভবিষ্যতে করবে, সেটা হলো কম্পাউন্ড নাউন। কম্পাউন্ড মানে কি? দুটোকে জোড়া। তোমরা কম্পাউন্ডার তো এখন দেখতেই পাও না, কারণ এখন ডাক্তারের কাছে গেলে প্রেসক্রিপশন হয়, আগে ডাক্তারখানা থেকেই কম্পাউন্ডার ওষুধ তৈরি করে দিত, সে এটার থেকে ওটার থেকে ওটার থেকে নিয়ে নিয়ে একটা ওষুধ বানিয়ে দিত আমাদের, ভালো কাজ দিত কিন্তু। এনিওয়ে, কম্পাউন্ড নাউন হলো যেখানে নাউন প্লাস নাউন, এরপরে অ্যাডজেক্টিভ প্লাস নাউনও হয়, ভার্ব প্লাস নাউনও হয়, ওগুলো বড় হয়ে আরেকটু শিখবে। এখন আগে বুঝে নাও যে কম্পাউন্ড নাউন, এটাকে নমিনাল কম্পাউন্ডও বলে। যেমন ধরো, টেবিল একটা নাউন, ফ্যান একটা নাউন, এবার দুটো মিলে হয়ে গেল টেবিল ফ্যান, তাহলে তৃতীয় একটা শব্দ তৈরি হলো, তাই না? টেবিল ফ্যান। আবার ধরো শোকেস বা বুক কেস, বুক একটা নাউন, কেস একটা নাউন, বুক কেস একসাথে করে হয়ে গেল আরেকটা নাউন। তা এই যে যখন নাকি দুটো নাউন যুক্ত করে আমরা আরেকটা নতুন নাউন তৈরি করছি, দ্যাট ইজ কম্পাউন্ড নাউন। ওকে, বা নমিনাল কম্পাউন্ড। এবার আসছি পজেসিভ নাউন। পজেসিভ নাউন কি? পজেসিভ নাউন হলো কারোর কিছু জিনিস, এটা একটা কথা মনে রাখবে। যেমন অনেকে লেখো স্কুলস বুক, স্কুলস নেম, হয় না কিন্তু, এটা শুধু মানুষের ক্ষেত্রে হয়, মানুষ, জীবিত মানুষের ক্ষেত্রে শুধু বিলঙ্গিংনেস বা পজেসিভনেসটা হয়, স্কুলস নেম হয় না, নেম অফ দ্য স্কুল হতে হবে, এটা আমি আলাদা করে করাবো। আপাতত এটা বুঝে নাও যে শুধু মানুষের ক্ষেত্রে অ্যাপস্ট্রফি হয় বা বিলঙ্গিংনেস হয়, ঠিক আছে? তাহলে পজেসিভ মানে হলো কারোর, কার? রামস বুক, রামের বই, তাহলে রাম, তারপরে অ্যাপস্ট্রফি এস, এই অ্যাপস্ট্রফি এসটা পজেসিভনেস বোঝাচ্ছে, অলরাইট? বা রুবিস ক্যামেরা, রুবি অ্যাপস্ট্রফি এস, ক্যামেরা, ক্যামেরাটা রুবির, এটা বোঝাচ্ছে। এই ক্ষেত্রে এগুলো সিঙ্গুলার, তাই আগে অ্যাপস্ট্রফি তারপর এস বসছে। যদি প্লুরাল হয়, যেমন গার্লস স্কুল, গার্লস কিন্তু প্লুরাল, স্কুল তো অনেক মেয়েদের, অনেক ছেলেদের, অনেক বাচ্চাদের হয়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এস টা আগে বসবে আর অ্যাপস্ট্রফিটা পরে বসবে, ঠিক আছে? তাহলে গার্লস স্কুলের ক্ষেত্রে অ্যাপস্ট্রফিটা পরে বসবে, প্লুরালের ক্ষেত্রে। কিন্তু ধরো কোনো নাম বা কোনো জিনিসের শেষ অক্ষরটা এস,
কিন্তু সেটা প্লুরাল বোঝাচ্ছে না, একটাই বোঝাচ্ছে, তখন কিন্তু এস এর পরে আবার অ্যাপস্ট্রফি দিয়ে আবার এস বসাতে হবে। ঠিক আছে, যেমন আমি একটু আগে জন কিটস এর নাম বললাম, জন কিটস, KEATS, উনি একজন কবি ছিলেন। ওকে, তো জন কিটস এর নামটাই শেষ হচ্ছে এস দিয়ে, তাহলে তুমি কি করবে, এস এর পরে অ্যাপস্ট্রফি বসাবে? নো, কারণ কিটস তো অ্যাকচুয়ালি, জন কিটস তো অ্যাকচুয়ালি প্লুরাল হয় না, অতএব অ্যাপস্ট্রফি এস তারপর এস, এস অ্যাপস্ট্রফি এস তারপর এস। ঠিক আছে, এই সব ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু সিঙ্গুলার ধরবো, এস দিয়ে শেষ হলেও সেটা সিঙ্গুলার ধরবো, আর সেখানে আমরা এসটা এস এর পরে বসাবো। ওকে, সো অল দিস টাইপস অফ নাউন্স, কত টাইপ অফ নাউন হলো? 5, এখানে দিলাম 6 টাইপ অফ নাউন। তোমরা শিখেছো 5 টাইপস অফ নাউন, আর আমি 6 সেট অফ নাউন বানিয়ে দিয়েছি, যেখানে 12 রকম নাউন আছে। প্রথম সেটে আছে প্রপার, কমন, কালেকটিভ, ম্যাটেরিয়াল। সেকেন্ড সেট হ্যাজ অ্যাবস্ট্রাক্ট এন্ড কনক্রিট। থার্ড সেট হ্যাজ কাউন্টেবল এন্ড আনকাউন্টেবল। ফোর্থ সেট হ্যাজ সিঙ্গুলার এন্ড প্লুরাল। Fifth set has nominal compounds or compound nouns. 6, not set, these are singular possessive nouns. Alright, just have a look at it. I give you 1 minute. Just have a look at it. ভালো করে দেখে নাও, বুঝতে পারছো কিনা। ঠিক আছে, I am sure তোমরা বুঝতে পেরেছো। সবাই খুব intelligent, I know that. Naturally, good girls and boys take it very fast, কারণ তারা খুব মন দিয়ে শোনে, তাই তারা খুব তাড়াতাড়ি নিতে পারে। তাও যদি কোনো ডাউট থাকে, you can write to me in the comment. Okay? All right. So that's all. Tata.